Last session we had begun with degrees of comparison and we had learnt about type 1. We had learnt about type 1. Before we proceed with the other types, why are we categorizing it as type 1, type 2? For us to understand where we need to double the consonant or where we need to write it as IER, IEST or just add R and ST. There are various rules when it comes to degrees of comparison, how we can, where and when we add ER, EST. To understand it much better, we are learning these rules. Before proceeding and recapping type 1, let us see a beautiful quote of Swami Vivekananda and then start our today's session. Take risks in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு இடத்துல ஒரு கட்டத்தில் நம்ம ஒரு ரிஸ்க் ஒரு எடுத்துதான் ஆகணும். அது எடுக்கிறதுனால ஒன்று நம்ம ஜெயிச்சோம்னா நம்ம இந்த ஜெயிச்சதுலேருந்து மற்றவங்கள நம்ம லீட் பண்ணலாம். நம்ம இன்னொருத்தருக்கு ஒரு வழிகாட்டியா இருக்கலாம், ஒரு ரோல் மாடலா இருக்கலாம். ஒருவேளை நம்ம தோத்து போனோம்னா, நான் இந்த இடத்துல இந்த தவறெல்லாம் பண்ணேன், இந்த இடத்துல இந்த விஷயத்தெல்லாம் கத்துனேன். It will definitely be an experience for yourself as well as for others. You can definitely guide your friends as well. Here, I made this mistake. If at all you do, you will also be facing it. So kindly avoid it. You will definitely share your experience with the other person and definitely you'll be able to guide other person, right? So whatever happens, what the utmost thing required is you need to take risk. Without taking any risk, even for moving from one place to another, you need to move from that place. Sitting in one place and thinking that I'll go to this place in another 1 hour, it isn't possible. You have to put efforts. You need to move from one place to another. Without you putting efforts, nothing is possible. So take risk no matter what happens. If at all you win, you will lead. If you lose, not an issue. You will definitely guide. You might guide yourself. Next time I won't repeat this mistake. I have learned this lesson. Yes. So whatever happens, take it in a positive note. So with that good note, with the good thought of Swami Vivekananda, we'll start today's session. We will quickly recap type 1. Type 1, what we had seen. In type 1, we double the final consonant of a monosyllabic adjective. That is, the ending letter would be a consonant. For that, we would be writing the consonant letter once again, then add ER for comparative degree, EST to superlative degree. Hot. The word. It is a monosyllabic word. It is ending with the consonant letter. So in order to write it in comparative degree, what do we do? To this monosyllabic adjective, we double the consonant. We write this consonant once again, then add ER. That is the meaning of this doubling final consonant of monosyllabic adjective. Then we add EST to superlative degree. HOTTEST. We double the consonant, add EST to superlative degree. Like this, we had seen a lot of monosyllabic words, big, fat, thin. So when forming comparative and superlative forms of one syllable adjective, that too in CVC pattern, the final consonant, it should be in CVC pattern. CVC pattern na enna? Consonant, vowel, consonant. இந்த பேட்டர்ன்ல இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? ER கம்பேரேட்டிவ்லியும் EST சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரிக்கும் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். Correct? Okay. Now we'll move on to next few types. One such example was hot. Can you name some other, can you give some other example for a monosyllabic word? Any guess? Any try from anyone?
One of you have told me tall. Yes, tall is a monosyllabic word, but it is ending. The letters are ending itself with a dual consonant letters. Here, we are doubling the consonant. We aren't having words with double consonants. We are having words with one consonant and a monosyllabic word for which we are doubling the consonant. The consonant itself, it isn't doubled. We are doubling. So I wanted those kind of examples. But anyways, a very good try from your end. We'll move on to the next type, type 2. Okay. In type 2, what happens? We add ER to comparative and EST to superlative, to which to adjectives in which last consonant is preceded by another consonant. We add ER to comparative, EST to superlative. C stands for comparatives, S stands for superlative, in which but to those adjectives adjectives in which last consonant, கடைசி consonant எழுத்துக்கு முன்னாடி இன்னொரு consonant இருக்கக்கூடிய adjective இருக்கலாம், is preceded by or it is preceded with two vowels. Either it is preceded by another consonant, one consonant it is preceded, or last letter is consonant. Before it, there are two vowels. There are two vowels before this consonant. Either it is preceded with one more consonant, or ending with consonant, preceded with two vowels. We are going to see such kind of examples. Shall we see? Let me share the screen for you. Have a look at these words, children. Is my screen visible? Fine. Take this example, bright. The ending letter is a consonant. It is preceded with another consonant. கடைசி எழுத்து T. அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எழுத்து வந்து என்ன? H. அதுவுமே ஒரு consonant. ரூல்ல என்ன சொன்னோம்? Is adding ER, EST to monosyllabic adjectives in which consonant is preceded by another consonant or two vowels. இந்த ரூல் தானே நம்ம இப்ப போர்ட்ல எழுதினோம். கரெக்டா? ஒன்று கடைசி எழுத்து வந்து கான்சனன்ட், அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கான்சனன்ட் எழுத்து, இல்லாட்டி ரெண்டுமே வந்து வவல்ஸா இருக்கு. இந்த கான்சனன்ட் எழுத்துக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எழுத்துமே. இந்த மாதிரி இடங்கள்ல நம்ம என்ன பண்றோம்?
ERயும் ESTயும் மட்டும் சேர்த்துக்கிறோம். இங்க டபுள் த கான்சனன்ட்லாம் நம்ம பண்ணல. முதல் டைப்ல தான் அந்த மாதிரி பண்றோம். ஓகே, in first kind only we do it like that. Bright. So what do? We just add ER, brighter. Final word in superlative, brightest. Consonant preceded by consonant. ER to comparative, EST to superlative. Of this sort, what are the other words that we see? Short. உள்ளமா இருக்குது. Again, it is ending with a consonant preceded with a consonant. Shorter, we just add ER. Shortest. I hope you are able to apply the rule that I had mentioned. Now, the words that we are going to see are those words wherein it is ending with a consonant preceded with a two vowels. It is preceded with not single vowel, two vowels. Cool, weak, sweet. இங்க பாருங்களேன், கடைசி எழுத்து வந்து கான்சனன்ட், அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எழுத்துமே வந்து வவல்ஸ். அதே மாதிரி தான் இந்த வார்த்தை வீக்ல two different vowels, E and A. Here two same vowels, E and E. So cool, cooler. Coolest in its superlative form. Weak, weaker in its comparative, weakest in its superlative form. Sweet, sweeter, sweetest in its superlative form. In all these words that we have quoted, it is ending with consonant preceded with a consonant or ending with consonant preceded with two vowels. கடைசி எழுத்தானது கான்சனண்டா இருக்கு, அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எழுத்துமே கான்சனண்டா இருக்கணும். இல்லாட்டி கடைசி எழுத்து கான்சனன்ட், அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இரு வார்த்தைகள் இரு எழுத்துக்களுமே வந்து வவல்ஸா இருந்ததுன்னா நம்ம வெறும் இ வந்து கம்பேரேட்டிவ்லயும் இஎஸ்டி வந்து சூப்பர்லேட்டிவ்ல இணைத்துப்போம். Correct? Perfect. This is type 2. Now we'll have a look at type 3. Type 3 பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாமா பசங்களா? Type 3 ல என்ன தெரியுமா ஆகும்? We just add R and ST to adjectives ending with E. ங்கிற எழுத்துடன் முடியக்கூடிய வார்த்தைகள். அதுக்கு வந்து நம்ம ஆறுங்கிற எழுத்த கம்பேரேட்டிவ்க்கும் எஸ்டிங்கிற எழுத்துக்களை வந்து சூப்பர்லேட்டிவ்க்கும் நம்ம சேர்க்கிறோம். See, this is the rule. Type 3, adding R and ST to adjectives ending in E. ல முடியுதா? Large, nice. What else? Close. Can you name some other words wherein it ends with E? Okay. Let me know when you get to know any words ending with E apart from these three examples that I have quoted. So what are we going to do? We are going to look into the adjective that is being given. Large, nice, close. All these words ends with E. We are just adding R to its comparative form. Larger, nicer, closer. Largest. Nicest. Closest. Correct? இங்க கவனிச்சிங்களா? எஸ்டியை மட்டும்தான் சேர்க்கிறோம், இஎஸ்டி இல்ல. வெறும் எஸ்டிங்கிற எழுத்துக்களை. ஆல்ரெடி இட் இஸ் எண்டிங் வித் தி லெட்டர் இ. We are adding R to comparative, ST to its superlative form.
Now we are going to see one other kinds. Type 4, type 2, 3 is being noted. Type 1 ல என்ன பண்ணோம்? Doubling the consonant. Type 2 ல என்ன பண்ணோம்? ER, EST சேர்த்தோம். Wherein last letter was consonant preceded with a consonant. Consonant preceded with two vowels. Type 3 ending with E, added R and ST to its superlative form. அடுத்தபடியா நம்ம type 4 பார்க்கறோம். type 4 பார்க்க போறோம். We are adding IER and IEST to adjectives ending in Y. ஈல முடிகிற எழுத்து வார்த்தைகளை பார்த்தோம். இது வந்து வைல முடியக்கூடிய வார்த்தை. This one is in comparative. IEST is for superlative. C for comparative, S for superlative. சரியா? Happy, lazy, heavy, கனமா இருக்கிறது, சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறது, சந்தோஷமா இருக்கிறது. So these words are positive, comparative, superlative. Happy. Here you know ending letter is Y. I am replacing Y with I and then I add ER. Yங்கிற எழுத்துல முடிவடைஞ்சிருக்கு. அதை வந்து நான் ஐங்கிற எழுத்தால ரீப்ளேஸ் பண்றேன். பின் தொடர்ந்து ER வந்து சேர்த்துக்கிறேன். Happier. Ramu is happier than Somu. Shiva is the happiest person in the class. Laziest. So sorry. Lazier over here. Laziest over here. Mohan is the laziest student in the class. Raju is lazier than his brother Rohan. அவனை விட இவன் சோம்பேறித்தனமானவன், சோம்பேறித்தனம் உடையவன். Heavy, heavier, heaviest. இருக்கிறதுலே கனமானது. Heaviest ending with Y, replaced with I, ER to be added for comparative. Here Y is replaced with I. Superlative பண்ணனும்னா EST நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். Okay, we have seen 4 types in formulating degrees of comparison. So now we shall be seeing few questions pertaining to Adventures of Don Quixote. Last session we had seen questions pertaining to homophones. இன்னைக்கு நம்ம அந்த பாடம் சம்பந்தமான கேள்விகளுக்கான MCQs வந்து நீங்க அட்டெம்ப்ட் பண்ண போறீங்க. சரியா? Let me share the screen for you. Is my screen visible to everyone? Don Quixote loved to read stories about kings, knights, emperors. Don Quixote loved to read
Stories about whom did he like to read? Stories of whom? Kings, knights, emperors. Made a note of the answers. Question number one. Besides it, write the option A, B, C. Don Quixote sets on a journey in search of a soldier saint square. In search of whom he sets a journey? In, in, in search of a soldier, saint, or is it a square? Third question. Don Quixote promised to reward Sancho Panza with a piece of land, island, gold coins. You want the next question? He convinces Sancho Panza, a dash from same village, to be his squire. Woodcutter, peasant, well-wisher. Who was this Sancho Panza? Was he a woodcutter, peasant, or well-wisher? Written children? எழுதிட்டீங்களா பதில? Okay. Question. Don Quixote's horse name was, அவருடைய குதிரையின் பெயர் என்ன? ரோசினாண்டே, ரிச்சர்ட்ஸ், ராபர்ட். Don Quixote's horse name was Rocinante, Richards, or Robert.
One. Don Quixote imagined windmill as devil, augur, spy. What did he imagine windmill as? இந்த காற்றாலை வந்து என்னன்னு நினைச்சாரு? பேய்னா, இல்லாட்டி ஒரு மான்ஸ்டர்னா, இல்ல ஒரு தன்னை வேவ் பார்க்க வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நபர்னு நினைச்சாரா? Choose the correct synonyms. Incredible, truth, unbelievable, believable. Truth, unbelievable, believable. Hilarious. What does this word mean? That is synonym of this word. Frightening, amusing, boring. Frightening, amusing, or boring it is. Ninth one. Collided, clashed, ascended, agreed. Clashed, ascended, agreed. Collided. Antonym. We need to identify antonym for this given word. Last one. Shall we see? Embarrassed, sorry. Unsettled, unashamed, proud. Embarrassed, unsettled, ashamed, proud. What is the antonym of this given word? Okay. In today's session, we had seen for degrees of comparison type 2, type 3, type 4 rules wherein we add ER or we just add R, or words for which Y is being replaced with IER, IEST to superlatives. Those kind of examples we had seen. Those kind of wordings we had seen. So that is it for the day. We shall meet in the next class. Thank you so much, friends. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.